చూడండి ఇక్కడ ఇండియన్ స్ట్రీట్ ఫుడ్ అంట. గన్స్. హాయ్ గైస్, మనం ఇప్పుడు లండన్లో గ్రీన్విచ్ యూనివర్సిటీకి వెళ్తున్నాం. గ్రీన్విచ్ యూనివర్సిటీ థేమ్స్ రివర్ని ఆనుకుని డౌన్ సైడ్లో. మన ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలామంది చదువుతున్నారు. సో అక్కడ వెళ్తున్నాం యూనివర్సిటీకి. గ్రీన్విచ్ మార్కెట్ ఇది. ఎలిజబెత్ రాణి ప్లాటినం జూబ్లీ. చూడండి ఇక్కడ సూపర్ హీరోస్ అందరూ ఉన్నారు. ఎవరు తెలియదు, కమెంట్స్ చెప్పండి వీళ్ళు ఎవరు. మినియన్స్ ఇక్కడ చాలా సూపర్ హీరోస్ ఉన్నారు చూడండి. ఈ ఓల్డ్ కాయిన్స్ అవి. £6 అండి చూడండి. లెదర్. £2 for £5. క్లాత్స్ అన్నీ చాలా రకరకాల క్లాత్స్ అవి ఉన్నాయి. సో ఇది గ్రీన్విచ్ మార్కెట్. సో మనం గ్రీన్విచ్ మార్కెట్లో ఉన్నాం. ఇక్కడంతా అన్ని పిల్లల బొమ్మలు అన్నీ ఉన్నాయి. క్లాత్స్, పర్సెస్, రకరకాలు అన్నీ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడండి బొమ్మలు, పిల్లలకు ఆడుకోవడానికి బొమ్మలు. ఇది చూడండి ఎట్లా తిరుగుతుందో. £7 అంటది. వీళ్ళు హ్యాండ్ మేడ్ అనుకుంటా, చేతితో చేస్తారు. ఇక్కడ పెండెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. టైటానియం స్టీల్ నెక్లెస్ £10 ఈచ్. £30. చూడండి డైరెక్షన్ చెప్తుంది అది. ఇక్కడ వాచెస్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇదంతా మార్కెట్ చూసారు కదా, అన్ని డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. ఇదేమో పర్ఫ్యూమ్స్, స్కిన్ కేర్ అంతా. ఇట్లా ఆర్ట్ వేస్తున్నాడు, ఆర్టిస్ట్ అనమాట. చూడండి అన్నీ అతను ఆర్ట్ వేసాడు, బాగున్నాయి. సో ఇదంతా ఇంకా మార్కెట్ మాట చూసారుగా. ఇక్కడ కూడా ఆర్ట్ బొమ్మలు వేస్తున్నారు. ఇది ఒరిజినల్ వర్క్, నో రిప్రొడక్షన్ ఆర్ లిమిటెడ్ ఎడిషన్.
చూడండి ఇవంతా బొమ్మలు వేశారు. మ్యాచ్ మన బ్యాచెస్ ఇవన్నీ చూడండి, కత్తులు బ్యాచెస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి, గన్స్ అన్నీ, నోట్స్ మరి కరెన్సీ. చూడండి ఇక్కడ ఇండియన్ స్ట్రీట్ ఫుడ్ అంట. Nepali. No, Bali, Indonesia, right? Nepali. Nepali. You speak Hindi? I understand. You understand? సో మనకి మార్కెట్లో ఇండియన్ చూడండి, ఇండియన్ ఫుడ్ ఉంది. అక్కడ ఆమె నేపాలి. చూడండి ఫుడ్ ఉంది. చూడండి చికెన్ బిర్యానీ 7.5 అంట, ఇండియన్ ఫుడ్స్. బిర్యానీ, సమోసా, పకోడీ, బఠానీ, ఆలు, రోటీ, సబ్జీ అంతా షీజ్ నేపాలి. ఫుడ్ ఉంది. సో తను నేపాలి అంట, అక్కడ పార్ట్ టైం వర్క్ చేస్తుంది. సో మనవాడు మాట్లాడుతున్నాడు వాళ్ళతో పార్ట్ టైం జాబ్ గురించి. వేరే పంజాబీ వాళ్ళ కర్రీ పాయింట్ అది, అంటే ఇండియన్ ఫుడ్ అమ్ముతున్నారు పంజాబీ వాళ్ళు. సో అక్కడ ఆమె నేపాల్ అమ్మాయి వర్క్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇట్లా చాలామంది స్టూడెంట్స్ పార్ట్ టైం జాబ్ చేస్తుంటారు ఇక్కడ. సో మన గ్రీన్విచ్ మార్కెట్ టూర్ అయితే అయిపోయింది. నెక్స్ట్ యూనివర్సిటీకి వెళ్దాం. ఓకే.